from 𝐄𝐒 Director of Ceremonies, we are gathered here for a very special session that will allow us an opportunity to share with Botswana some special messages for the festive season. The aim of this press briefing, which will be our last before we break for the Xmas season, is to encourage Botswana and residents of this country to take utmost care of themselves and their loved ones during this festive season. We know that we are at that time of the year when many will be visiting their loved ones, while some have plans to hold some joyous celebrations in one part of the country or the other. Despite this, we want all of us to come back alive and healthy. As we join families and loved ones this festive season, we want Botswana and residents of this country not to forget that COVID-19 is still very much with us. We want Botswana to know that COVID-19 cases have begun to rise. We want them to know that there's a new variant whose implication and impact we are yet to determine. We want Botswana to know that the fourth wave of the COVID-19 pandemic has begun knocking on our door. As a result, our special message to Botswana and residents of this country is packaged under the banner 𝐿𝐄𝐒𝐒, my health, my responsibility. This is a continuation of the I'm Ready campaign that we launched in March this year at the commencement of our national vaccination program. We'll be conducting this 𝐿𝐄𝐒𝐒 campaign in partnership with FHI 360, who have always stood shoulder to shoulder with us in our journey to not only vaccinate our people, but to keep them healthy all the time. Our strategy for bringing Botswana on board to help us and help them to be safe from COVID-19 is premised on a behavior change communication approach that we believe to be the cornerstone of COVID-19 risk communication and community engagement. The approach encourages individuals and communities to introspect and analyze their conduct in relation to adhering to stipulated prevention measures and adopt behaviors that will facilitate prevention of COVID-19 transmission. The 𝐿𝐄𝐒𝐒 campaign will run for a period of 3 months, from December 2021 to February 2022. We have no doubt that the campaign will help us to promote the behavior change and continue creating demand for COVID-19 vaccines for those that are not vaccinated. We want to encourage all those eligible for vaccination but are not yet vaccinated to immediately visit the nearest vaccination site and receive the life-saving jab. We also want to encourage all those who took first dose but are due for second dose and have not taken the second dose to approach the nearest vaccination site for that second dose. We will also want to encourage all those still hesitating to go for COVID-19 vaccination to reflect once more on their position and think about their lives and those of their loved ones. We encourage them to seek more information from any healthcare facility nearest to them to make sure that they really get informed. We request community leaders to also help us get people vaccinated. Together we can defeat this virus. Scientific evidence continues to show us that COVID-19 can only be prevented by vaccination,
observing COVID-19 protocols of washing hands with clean water and soap or sanitizing, wearing masks in public, and of course, the social distancing. And the above remain the cornerstones of COVID-19 preventative measures, even for new and emerging variants like the Omicron. Director of Ceremonies, I therefore want to take this opportunity to urge each and every Motswana to make COVID-19 prevention that personal responsibility. Let us all take a position that we will not take part in increasing COVID-19 cases this festive season. Let us all commit to taking personal responsibility to be the light that will save our country from COVID-19. Let us all support His Excellency, the President of this beautiful republic, Dr. 𝐅𝐄𝐒𝐓𝐈𝐕𝐄 𝐃𝐈𝐿𝐴𝐻𝐹, whose research agenda has its #1 priority been to save the lives of Botswana from COVID-19. Let's support him by doing our small part towards that noble goal. When each one of us plays their part, there is no way this disease can defeat us. We all have to be in one accord. We all have to join hands in defeating this deadly disease and save ourselves and our children. Director of Ceremonies, I once more call upon each one of us to take personal responsibility and help save our nation. My health, my responsibility. Finally, I wish you all safe, healthy, and responsibly celebrated festive season. Merry Christmas and Happy New Year. I thank you all for your attention. Thank you very much, Honorable Minister, for that very sweet and straightforward message, which if each and every one of us was to take heed the message, we will definitely be saved as a nation. Having said that, I wish to invite a representative from FHI 360, which is our partner in the 𝐾𝐒𝐒𝐒𝐋𝐒𝐒 campaign, to say a few remarks. Dr. Letsatsi. Thank you, Director of Ceremonies. First of all, I would like to thank Honorable Minister Dr. and greetings to everyone who's here. My name is Dr. 𝐼𝐕𝐄 𝐒𝐒𝐄. I'm the technical advisor from the FHI 360 project. We are a USA funded project, and we are involved in implementing HIV/AIDS activities in Botswana with the support of the US government, and we are collaborating with the Ministry of Health to help the country of Botswana to achieve epidemic control. So since COVID started last year in 2020, we have been working in close collaboration with the Ministry of Health as well as other stakeholders to fight the pandemic. We have been able to support the ministry to launch the 𝐼𝐕𝐄 campaign, and we are still here again to continue supporting the Ministry of Health in launching the 𝐾𝐒𝐒𝐒 campaign. Now, we are not only doing that in terms of risk communication and community engagement, but we are also supporting the Ministry of Health with other resources. We are supporting them with human resources for health in the form of providing nurses or vaccinators who are distributed throughout the country and helping to vaccinate Botswana from the entry points, from the government facilities, and also from other centers that we are supporting. We are also providing the government of Botswana with community health care workers who are assisting our vaccinators on the ground, and who will also help the Ministry of Health to implement the home isolation, which is whereby we are going to be taking care of clients who test COVID positive and are put on home isolation. So we'll be helping with monitoring those patients while they're at home to make sure that they recover from COVID-19. So we are also helping and collaborating with the Ministry of Health in other activities that include community engagement. We are engaging with faith leaders, we are engaging with traditional leaders, we are engaging with community leaders to make sure that we spread preventative messages against COVID-19 and to make sure that we reinforce other behaviors such as social distancing, wearing a face mask, as well as making sure that we spread the importance of getting vaccinated against COVID-19 to make sure that we reduce the impact, morbidity and mortality that is associated with COVID-19. So I just want to assure you that we'll continue our support to the government of Botswana, to the Ministry of Health, and in this launch of the 𝐾𝐒𝐒𝐒𝐋𝐒 campaign,
to make sure that we achieve our objectives by the end of this campaign. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Dikoloti, for those remarks. Ladies and gentlemen, as usual, we always have an opportunity to allow yourselves to ask questions, to seek clarity on issues that you wish the Minister, the Deputy PS here, Dr. Matata, and the representative from the Technical Advisor, FHI 360, Dr. Letsatsi, to clarify on. So this is your opportunity. As usual, when you want to speak, you put up your hand, and then you will identify yourself and the media house that you come from. Get up. Second. My name is Vincent from �W𝐈𝐍𝐈𝐕𝐄 Minister, ke batla go itse jaaka dipalo di tobana le gore di a tsholetsa gone mo lehatsheng. Ne ke batla go itse category gore a ke a batho ba e leng gore ke ba ba kentileng kana ke ba ba sa kentang. And then le palo tsa bana ba e leng gore ba tsene ke mogara o mole ono o re dipalo tsa teng. And then the second one, Minister, there's a shortage of medicine and pills. We got the what I would tell our government we rank as a Muslim government. I won't see my bush of the battery, but I want to take another piece. Thank you. Next, any other question again? Yes, yes. Felicity from Daily News. None get to put a tone or whatever Lagare Tlabagala Gunner of Weepian. Il over the Zompelo, the testan. Liver, might be more short. Can I get a good tomorrow? Only I actually give from what they had the Hapana Jumpelos and testan. Jana, me happened to Jana, not who live hardly Matatin Jana. Zilarazai, Can I take the last two for this round? Shimira here. Minister, I wanted to understand. You didn't say your name, and it's only me who knows you. Minister, I wanted to separate the statistics in terms of COVID-19 that we've been having in the current Omicron variant that we're having. In terms of statistics, where is the country, or how is the country faring in terms of those statistics? And also try to find out, looking at the fact that just yesterday or a day ago, there were over 700,000 vaccines which arrived in the country. I just wanted to understand from your perspective, Minister, that are we going to see a situation whereby we are going to have an excess, and when do you think the vaccination of all the people eligible to be vaccinated could be vaccinated in the next 2 weeks, 3 weeks, in a month or so? The last one for this round is from you. Yes. You say your name and the media house, and then you proceed. Just along that, I work with you on that for the times. I just want to get some clarification or feedback from the Minister on his media report saying that this variant which has been detected is resistant, for example, to vaccines like Johnson & Johnson. What is your understanding of it? And I'm curious to know whether, for example, institutions like the Botswana Medical Regulatory Authority are doing independent research on the efficacy of vaccines which are being used in Botswana. Are we doing independent research on the efficacy of vaccines in Botswana? Are we doing independent research on the efficacy, for example, of something like ivermectin in relation to COVID-19? If we aren't doing that, why? Why should we depend so much on the Western world? Yes, these questions the Minister will answer together with his team here. So, yes, yes. Yes, Good morning, Honorable. Good morning, members of the media. Mekento se se dirang se se tona ke batlang gore le tse mo la tsa teng sentle ke wa
o hokotsa bogale jwa mogare. That's number one. So ga go re gore le ga lo kentile ga o ke kwa tsana ke mogare. So I think this message has to come out very, very clearly. O hokotsa bogale jwa mogare. So go ra gore ga ile gore mo tshwanetse gore ga mogare o go tsena gongwe bo helela o letsene a bo helela o ya go tsena mo ICU. Ga o kentile kgona gore ya gore o ye go ICU e ya go tlase gongwe a go helela hela o nna le mild symptoms. This is the most important message I got from batho bao tshwara. Ga re se re thotse di number ra sentle ka gore mogare go mo tang ka bokete re focusitse thata mo go thuseng batho go pie. Medication in the hospitals ke bothata jo re bo boneng mme go na le mananeo mangwe a re setseng ra a beile a ketsang gore ga re simola mo ngwageng yana re tla re tsana mo go one sentle tota gore re itebaganye le bothata joo. Bongwe ja teng bo ne bo tliswa ke tsone gore go na le mogare so dilo tse ngwe di sa kgone go tsamaya sentle mme re santse re a beile pitsa nngwe e ketsang gore gongwe mo ngwageng o tsanang re tla kgona go thusa batswana sentle. PCR kana gone mo go testang go tswa go mme Felicity re ne re tsa dipalo maabane tse di supang gore mme re eme malalala o tswe ka go testa. Re na le about stock se se ka re tsang 3 months le tse dingwe tse ntseng tse le gore di a goroga. Bothata jo le bontsi jo le teng go ipieno ke gore jaanong re bona ile gore yone COVID e setse e ama thata le bone ba bodirela ba botsogo mo ga borona hanga go bona for example go tleliniking ya 𝐌𝐈𝐍𝐈𝐕𝐄 bonye mo media maabane ga re lebela re itshetse le gore baoki ba ka nna bohera bobedi ba setse ba tsene ke COVID kana ha ba ntse ja lona ga ba kgone go thusa ke gone ha le gore ya no tota go supagala le gore ya no dipalo le tsone ba bodirela ba health ba amiwa ke mogare o bona. Rashingerai ona a re kgaoganye dipalo tsa Omicron and the other variant e tsa gore ntse e le Delta. Se re se dira go ipieno dipalo di dintsi thata. What we do, we sample. The last numbers that I got now over ne re tsama mo go 103 mme e le gore ke gore go supa gore ga o tsere balwetse ba le 20 about 17 of them will have this variant. So it is clearly showing what is becoming the dominant variant now even in the country. Mere ilebeletse. Selelo sa Batswana reselelo sello ona botsa ka ya gore J&J vaccine ga gona le dingwe tse di dirwang ga re leng teng go ipieno ntate ke gore bolwetse jo bo sampo bo le bosha kana yone Omicron e sampo e le ntšha. So ga go ise go nne le mo go teng molemo o ga o bereke o a bereke. Se se supagana go ipieno ka Omicron ke gore le rona se re se itemogelang mo Botswana ke gore dikai tsa teng kana ditlamorago tsa Omicron ga di kalo-kalo mme ebile mo go ba ba kentilweng bolwetse jo ga bona dikai tse di kalo-kalo. Most people are asymptomatic kana ga bana dikai go thelele kana dikai tse di leng teng ke tse di madinyana hela thokonyana e opagale mmele o le thokonyana hale ga di gatelele jaaka tse dingwe jaaka di other variants tse re di bone. Dipalo tse di se le gona gape se supagala le mo re go bona le mo dipateleng go upieno ga nka tsa hela ga re leng teng go upieno ko se ke tumile. Dipalo tse ke neng ke di tsaya maabane re ne re na le balwetse ba le 23 mme mo go 23 yo go ne go na le ba le 80 hela ba ile gore tota ke bona ba ba neng ba gateletswe thata. Ke gone ga ile gore ke teng so go na le di research dingwe tse di dirwang gale but le gone ra dira in collaboration le ba bangwe ba ba konta sawa ke wetse mme ona la go kanta ke tla motlatsa a timetse and thank you very much for the patience. I'm very happy that at least for this session I have got more questions than I have had in the last 2 sessions. So Dr. Dikoloti
but ke batla gore le nthuse go bega dikgang la tlo se kgantse ka gore dikgang tse ke di amogelang ke gore go na le bangwe go ba ba rekisang dikarata tsa go kentiwa vaccination cards. So e ra ha go ntse jana ba dira jana itseng gore ba gore tlhakatlhakantsa statistics because ha tsena go spateleng sa go matšhatša a ba re kela go rona le karata go kentiwa ebe go tsa mothate a gatelelwa ke mogare go tsa go tlhalagata a batsa a tlhokagala rona tle be mo record as vaccinated a ke re tle be re lebile karata gone for that time, but because we are also digitizing we are going to catch them because our digitization it goes hand in hand with the manual one. It will be checking against that. So I guess as we digitize, we will be able to eliminate the challenges and then our steps start to for a circle or a milk and all that. Can you should take a minimum pattern? I got asked about it. I got asked about it this morning. I have promised about one. January. The Kita Kenale Dr. from CMS, the Dr. Machacha. Kita for the Kaloseta Hore, the Rajanga Kanya Terra. I can't remember one some of the options that we're exploring. Keep food procurement. Agreement of good job, no right, how high. Kapore, near Hadu, we had different ways of procuring vaccines. Normally, food procurement, then a number and then we had donations. So, food procurement to Savare. On the economics of scales in Oreke, make a cry elio. Honale with technique Jorobo adoptan, Jordan Hortava, Tolosa, Hinteritunazi. Honale similar to compounding, no Hines and Milim. Idioding Zedon Hore, Tadilla, Toros January, or the Bolella Hore, the Takasa for the Catella Pascal of Shotamilim Hati. We lower by 2036 will be a private sector led economy. So we are outsourcing most of these services. Hore kana kung ke le tsara go di gaona go nna le pharmacy e leng gore e tle be re gautsa mo tokelong go ka tsana teng go tsa melemo re na le tomagano le thulaganyo e netlaneng ya gore re kgone go thusa batswana se se botlhokwa se ke se batlang mo bodireding jwa me ke gore batswana ba bone ditlamelo tsa botsogo kana go tsotlhe go se ka ga nna le sepe se se tlhaelang ga nya go ya di test kits ne ke re ke gore ke re we ya rabile mme maabane ga ke itse gore a le bone they gave me a donation of test kits. They don't worry. The science here, nothing. Without the DNA test kits, they don't worry. They can even help sequence to tell you the variant. They don't worry. So, for that technology, I can take it to Hayana. For all of Nara, hit on Munzo, then Rega, Recaposili, we don't worry. Potana, and Palapana, the technology cannot wait. And Kapawata, Tisa, Hokoza, Luti. Or 11 Zarona, or Lavaleka, or Nava sequence the case. But the Ubi Leparate media for a group of Narabella Palavia easy. For really test they keep going for about 148 cases in the Omicron. So for our and Kyo Navy for a Kiwata or Rotulin to Seretsoy. For a Coleva Ilo native be the rapid fourth week. And it looks like, unlike last year, where we caught beta variant towards the end of December or early January. Hanbego raised her holy aid, Miram Kisi do Horaheta, Mohitili, do Horahosa, Holekanaka Juliano. So got a little, even to Savori, Lato Semolaisa, or Borella Mazona Hore, a Garreta, where July, Agastica December. A young art wrote in the same Garro at the Kanza Hore, over Hello Muscahana, a nothing coming what's on. So Hanyating, it will have a Madondo, yeah, the statistics. But it's something it's ongoing, but I'm share a lot of this data so that we reduce about was Malaiza. A little to say, Jaka is going to woman cover super. This Omicron is highly transmittable for our Yana Makabunaku. Me research Lemohakori, Winti Jorona, Pizore, Arismola, Hola, Bella, Hobanalita, to Homaraho, or Rascaralapa. Rena me re Churgan and Churga think of experience is the best teacher. A Honakarka had to have the revergating, or Ritzakan Pin, Johono, Saralita, or Homaraho, a John Ripilimilu, Recapadia, Capeza Capeza, and a sanitizer. Milimway for Hilim Madondo. It's a worry, Nalitura Hano, Lila Hats, a Rele Parament, Naratagamula, we established in Bombra.
e leng gore ke yone selotlo sa gore molemo le molemo ka dirisiwa mo lehatsheng le go tshwanetse gore bo hitile through quality checks e be le o letleletsweng e be le o kwadisitsweng so go sa kgathaletse gore ke la raka molemo ko go ena ga o tla ka consignment mo gape it goes through the process ya bomra ya gore documentation whatsoever all that ba go lebelele e be itse gore ba rutlile re le gore ke molemo gore ka o dirisa yaanong rona re na le thulaganyo ka go tlhoka lesego bontsi jwa bodiredi jwa me mo bikinye ba ne ba itemogela tshwaetsego ya mogareo go raya gore e fokotsa workforce ya me e leng gore ka kena some sites in Gaborone di tswetswe because staff flow sa me se testile positive on isolation so go raya gore mo ke simolola gore ke kgaoge maoto mme ka nako e ne e tshwanetse gore ke be ke na le lebelo le seng kana ka sepe so ke nyena matlhabi ke nyena ke batla gore ga le tsoga le nne lekwalo la tolose molaetsa wa me o gore le re thuse le o one le lona kgang ya dikgang tsa botsogo ke dikgang tsa motlhakanela tse nna tse wena e raya yone eo gore ga go tswa mo go nna go tsena mo go wena le wena tsa o nne lekwalo wa tolose molaetsa o e leng gore ke tla ka yona kgang ya vaccination as soon as all these vaccines are available or they are released re ka kenta ka tsone ka gore di vaccine tse di harologaneng we have received AstraZeneca, we have received Sinovac, we have received a lot of Pfizer, we have received Moderna, and I mean, we have received around 900,000 doses as of now in the last 7 days. Tse leng gore re sola go ja re dirile ke dimela gore le ngena le iponetse gore ha re batla go kenta ka boketeteng ke kopa thuso le go ba sesole kana ba itshireletso kana go kae help and even from the private sector gore re pull it together in this and next 23 ba BFA ba leng gore ba tshwere thata bona ba re thusa gore re go re mo dikganyetsa mokento tse ba rola se le ba GU ba ntile ba tsa dina bona ba isa kwa re kopile some of the partners to help for push vaccination o game but ke ba lebogela bone se gore ke bone ba ntlha gore ba netefatsa gore for you to come to the game o tshwanetse go police a vaccination card gore mo go re thusitse gore go ngwe ke kara go rotloetseng batho gore ba kente nna gape gore mo dikganyeng tsa one tsa go kenta le dipolo tse di leng teng re santse re bankanyetsa gore re tle re dire yone di-booster dose mme ke batla gore sengwe se se tshwanetse gore le se itse ke gore kana dilo tse tsa go kenta tse tsotlhetse di eta ka bomra ga o ikentelela ka gore o le semama o akanya gore batla go kenta yana it's guided from the dossier that is submitted by the manufacturer go go yone bomra regulatory authority gore nna mokento wa me ke o berekang jaana gore ke be ke re o ka bona tsone tse e leng gore kare mokento o bereka ka gone so ke dilo dingwe tse ke beletsang gore le nne le diela tlhoko so bomra has reduced the age ya Pfizer as per the dossier submitted gore yaanong Pfizer mo Botswana e ka kenta from 12 years upwards so ke sone se se leng gore se tlo go apesetola dipalo tsa rona ka gore ga ba pela yone population yone e leng gore is between 18 and 17 ya go tshwantsha le denominator ya rona kwa pele so you will see our figures changing and actually denominator wa tle gongwe go tsa dipalo tsa percentage ya rona re vaccinate ka gore now we will have to roll that in and then continue pushing and vaccinate so I want to plead with you re nthuse la tolose molaetsa o le nthuse gore re ka ira jang go ngoka banana go heta ka re le ka teng gore ba tle go kenta I can imagine headline tse di pampiri tsa ngena lotlhe di-page tsa ngena lotlhe le re a re mokento kana le bolelela go tswana gore ba ire jang gore ba kgone go nthusa dikgantsi tsa mokento re sello o go arabile mme kana science kana boranyane ke seo se se tswelelang mme ebile ga seo se se gapelelang ga go re gore ga patlisiso e dirile ko Australia o borwa e boela le wena o tsa yone go bona go ka tshwaganya leng gore o e pele mme sengwe se ke batlang gore re sa amogele re le ga tshelotlhe ka bopharaise mo botswana gore we have had our first generation of vaccines tsa COVID tse e leng gore within them they have had their own challenges in terms of the mutations tsa di-variants wa itse gore re ntse le the original COVID variant e rileng tsentle ga go na le beta go na le challenges tsa beta to certain vaccines ga tla your Delta now you have your Omicron e leng gore it has its own challenges tse e leng gore ke dumela gore gantsi evolve batlhalegi kana matlhale ba tla ka ditsela tse e leng gore now they will have to evolve to the second generation of COVID-19 vaccines of which I'm proud to say Botswana is going to be a player in it tautona mo gare ga beke le bona ba ya monwana tumalano ya gore o tla ba bereka le mangkgao mongwe wa dikgang tse Dr Patrick from the US le letse le ba Dr Patrick mo CNN le ene a ne thatsa dikgang tse gore
Botswana e tla nna nngwe ya mahatshe a eteletseng pele a go tla go tsena mo kganneng ya go dirwa melemo, mme e tle be le go dirwa ga melemo e harologaneng le nngwe ntse le teng, because science le yone ya go ruta mogare ga ntse o iphetola go go ruta gore wena o tla ka tsela mo e leng gore o tla o dirisang e nne one o e leng gore o tla kgona gore thusa. So research e ntse e leng gore le teng ya iragala, go na le research e nngwe e leng gore it's ongoing e leng gore e ne checka the antibody response ya rona from different jabs that we have got. Remember, Botswana is one of the few countries in Africa, or even in the world, e leng gore re kentile ka Pfizer, re kentile ka Moderna, re kentile ka Sinovac, re kentile ka AstraZeneca. We are expecting vaccine anytime soon. So we have a mosaic approach. We had intended to use as many vaccines as possible. But we have to say so our approach but I want to plead with you once more. Re teng gore ha information gore le share le ya tlose le tlhalosetse batho le re thuse nna ke le tswa gore le nne le go la dikgang tsa botsogo e re ha o tswa hela ha o ba go bega sone se dikolbina se bua kana sena mo se tsa se bua wa tlosa molaetsa wa me o nthusa o thusa e feature gore a ra tlosa molaetsa o go batho ba tsana ba kgone go utlwa gore re tshwere bothata jo bontseng jang ba re thuse nne ba na le sabe le gore mo dikgang tsa botsogo ka gore ke a ba le boga le nna hantle. The reason why we have done 72% now of fully vaccinated, I mean, we wouldn't have achieved that without them. It's them who came in numbers. But I how can I mean, reach the target? They are 64% by December. Salary daily November. They gave it to target. They had put a target at 40% by December. We are over 70%. The first doses are over 80%. I mean, these are numbers. They don't worry. How level of Mukenton tried to administer at end of March, and then now Kidikets are December, but I've checked more than 1 million people. It shows you Hore Rakana, Kaukanakai, Katan, the Polization and the Zoni, Oshaka Hore, Americanta population in Hore, Lake Carpets and Hulu, Prekenta under fives. So we'll take what our little truth or a lot to say, our national vaccine deployment plan. In it was a risk-based plan. We may approach our communication. I'm ready. How did it impact your planning and your luring people to come and get jabbed? So I want you to help me in all that to make sure that you spread that message. Thank you very much, Honorable Minister. Men kitsane mo rounding ya bobedi. Ke dumela gore go santse go na le gongwe ba ba saletseng. Gone ke bone gore round ya ntlha ene le tele jana gongwe re ta hela mo go ya bobedi ka gore ga re ka re palamela go ya boraro bangwe ba toga ba thaela go na le dipotso for round ya bobedi yes sir ke bitsa Tshepiso ko Shenhwa ne kopa go tsa gore ka gore re bone mara ba go tsa ditwa di mall for vaccination ka gore ke bona ka re ga ba nno go hela ga ne ka tlontsa di statistics tsa teng gore di tsamaile yang le kgone go bona batho ba le kae le target ya lona gore ne batho ba le kae ba ne le gore le batho le gore gape gore ka gore batho ba festive, are we going to see it returning a le gore ne successful gore le target batho gone go dingwe ka gore ke yone nako e gore ba re ka thata mo dimong. Thank you. Okay, thank you very much. Double. Honorable, my name is 𝐊𝐶𝐒𝐒𝐓𝐈𝐕𝐄 from Daily News. I have just two brief questions. The first one, the cases of COVID-19 are increasing at an alarming rate. So now, do we anticipate now, when we attend social gatherings, are we going to be producing vaccination cards? And the second one is, going back to 𝐼𝐄𝐒𝐒, Pfizer has been approved as the vaccine for choice for children ages 12 and above. When do we anticipate to see the rollout of this age group being vaccinated? Okay, Felicity. Felicity again. Nekere ke botse tona gona gore do gona sere go le population tse ntle re dikenta gore mo go bone ba apart from the youth ba ile go bona e kere mona go nye ke bona ba kentwa ke population e file supang gore
ga ba tla ka dipalo tse dintsi go tla go kenta. Okay, any more? Kirile ke round ya bohelo jaanong sir. No, I think it has been touched on before, but now I'm very curious to know that what research has been done on the efficacy of the drugs which are being used, because to make sure that they've got no adverse health effects. Because our public health system is free, so presumably you don't get insurance, for example, if there's a mishap or you react against these vaccines. So I just wanted to know what ongoing research, systematic research is being conducted by government to verify the efficacy of these, independently of what the Western world is doing. Go na le wa bohelo before go ka arabiwa ka na tota ke rile re tla bo re heletse gone yana ke batho go pea tsamaya re nyanna ba botse gone ba sa ntetelele go botsa le siame lotlhe la re e ya kere Honorable Minister and team. Okay, thank you very much. Very good question from Tsekiso. Really pata ke tsile ka ditse la go ka mo ka go ta go ga ba simola re kenta mo dikgotleng re kenta mo dikokelong re kenta mo dikerkeng re kenta mo community halls me ra atologa re ntse re bona ra tla ka the drive through e leng gore we have had one mo Gaborone, one go Francis Town, and I want to thank partners by they took part in that. And then Malabo mo Gaborone, that bataka initiative in Mohape, go Francis Town, they've done it, and then go people they've done it where they go jab people go me bolo. But hela mo Gaborone bane ba mpolela gore go super save more bane ba mo getse melemo ele 500 me ka letsatsi la teng le ba kenta super save more ke day 1 ba kentile 500 ba di loko sna melemo o setseng me bane ba mpolela gore ha ba ko airport junction bane ba kenta bane melemo le 600 ba di loko ba kentile batho ba le 560 ba buile ka melemo ele 40 me tsa la boraro bane ba kenta ba le Corel Park bare bane ba mo getse melemo ele 1000 bo batla ka photo na setswa maabane me Corel Park ba kentile 1040 ba di loko ka 0 go sena molemo o setseng ke ne ka utlwa batswana ba bua gore ba bone no gana ya mo ya line ko Corel Park ele batswana ba ititlile gore ba batla gore be go kentiwa gore matshelo a bone a tle a ba balesega. So dipalo tse tsotlhe di supa gore it's an initiative e leng gore ya amogelesega batswana ba atla go tla go kenta batswana ba tla go latela gore be go kenta, and that is why we have also partnered with Game Energy Rollers go Francis Town go bona gore re ka timetsa ditlamelo jang closer to them gore re kgone go pusha our vaccination numbers and many more. You are free to advise us to say we believe hale ka tla ka mohuta o ka le berekela botoka if e tshare teng le bone tla bona gore ba re thuse another partners gore ba kgone gore ba drive these numbers, and hale ka dira jalo le tla gore le lona le ntse bana le seabe gala nna bonna ga dinkame ba re khantsa botsogo taboka na bua ka vaccination cards or vaccine mandate kere sengwe sa dikgantsa tse di iragalang ke gore ke ne ke hase ke ka ba BFA ba eleng gore ba ne ba etela pele mo dikganyeng tseo. We have seen a lot of other people mo di-eventeng tsa bone ba kopa gore ha o tla ko event ya mo botla weekendile ba bangwe ebile they went further, and I want to thank them thata le bone ba ne ba kopa gore o botsa go dira rapid test for you to attend party yane kana go attenda lenyalo la yone, and ha o ka lebela dipalo tse neng ba di tshwara di le positive there were too many. Just today, someone sent me a message. Weekend, and I overlooked the COVID protocols. So you can imagine, for you can't even celebrate it because I cannot say or not, but I'm looking at the reply how on festival in a host as the host go on and name a carabin whatever, but what I'm going event in your house in our something can have to home what time is and Lina Lahao how can school Babali Lina Lahao or event Tahoe in never Saturday it are popular than a Spokamona Oqua event des Nambi Caragola to buy on Bahella Ban and Misa Moharibu. So you don't say on Santa Copa in Nena Lydia and Pele Lily Bamidiro. Roll out the age group saying repeat a lot of Simon Sakore, Hofes TV, Malajama Kuchani,
So we will not roll out during this festive season, but earlier 2022 as will roll out because hape bontsi jwa bodiredi it's here le go phikwe ba iphitlhela bontsi jwa bone ba le mo di-isolationing, so go raya gore we are very thin on the ground, mme re tla leka go bona gore re tla ka mothaloge gore roll out e kgone gore e re direle sentle. Felicity no go tsa go tswa isiameng thata, itemogelo e ntse gore the phase 1 we had very good success, more 55 and above, in terms of those that got fully vaccinated and then those that got the first dose. Mme go na le gap enyana mo teng ya ba ba tsereng first dose ba sa tlo go tsa second dose e leng gore tota le bue ka yone gore le tle le kgone gore ko bohelong ba tle ba e bone ka gore mo go ya phase 1 go supala gore fully vaccinated was 76.2%, ba le fully vaccinated, and then 96.7 e lone ya ba ba tsereng maolantla be ba sa go bona there's that gap ke yone ne ke bua ka yone gore le buise, mme e ke batlang gore le nthuse go bua ka yone e re le ka bua ka Dr. Mashasha ga ro ba le go bua ka yone. Within phase 1, remember we had frontliners ba ile gore mo go bone o tla itlhela gore fully vaccinated is only 63%, and then the first dose is 76%, but let's go la akanya gore Dikoloti le tona botsogo kana Mashasha ile DPS ke mo sentse ra bua ka yone. Those are your siblings, your cousins, your uncles and your aunts. Ba no gore o ka simolola go bua le bona ka lapeng gore kana auntie ga o sa kenta ebile o le modiri wa botsogo o ra gore e re go pore telle pele e nne wena o ile gore o tshwara mokento gore e nne wona. Mme ba phase 2 ba neng ba ipitsa ma 74 ba ile go ntse thata bone. I mean they are fully vaccinated, ya bone ke 80.2% there, and then the first dose ra sa bone ke 83%. E be go tla ba phase 3 ba ile gore bone di protocol di le kwata se thata go supala gore 37.9% ke yone still fully vaccinated, and then 46.3 ke yone tsering first dose e le gore re solela gore re tla re thusa gore ba boe ba tle go tsaya the booster dose kana the second dose. So ha le ka dira jalo le tlo gore thusa thata gore go bohelong re kgone gore dikgantse re bone batswana botlhe ba kentwa bo ba ba balesega. Re sello o botsa potso gape ya gago ya gore tota ke bona gore o batla go tlhaloganya gape go heta selekanyo gore tota dikgantse tsa mokento go tsamaya jang, pabalesego ya batho ba ba kentilweng ke ntseng jang, mme ebile gape rona re na dipatlisiso di go supa gore a mme melemo e a bereka. Ke potso e maleba, ke ne ke simolotse go e shama go ka go bolela gore re na le ba Botswana Medicine Regulatory Authority ba ile gore ke bone selotlolo sa dikgang tsa melemo mo lehatsheng la Botswana. Within BOMRA there's another department ya pharmacovigilance e diretsweng pele ke Dr. Patha e leng gore mo go yone re setapile stations in different hospitals across the country and clinics gore o itse gore ga o kentilwe mme go mote ga go ka mokentela COVID ka re kana ka COVID-19 ha o no le pilisi re sello e sa go tseye sentle o tshwanetse gore o reporte ko for pharmacovigilance gore re tle re itse re notify the manufacturer gore lo tse ke di kgantseng go tla le di botsa le tlhalosetse batho ba tla itse tshwanelo ya bone ga ba tsere melemo kana ba nole dipilisi gore ga ke sa ikutlwe sentle ke reporta kae gore re kgone gore le rona re sa le morago bone ba gore ba go netse yone melemo eo gore re itse gore e tshwanetse re bele ba ba segileng gore kana kae. Mme gape go na le komiti e tlhophiwang ke lona le kana la BOMRA, komiti e leng gore e lebelela tsone this adverse effects e leng gore e tlhakantse bo mankgela ba ba seng kanang ka sepo mo teng ba e leng gore ba tle ba lebela all these reports ba di investigator fela go batla go bona gore ga go ntse le mathata a ne le mathata e leng gore tota re ka ke mathata a molemo kana ne le mathata a leng gore go sa gongwe ke coincidence kana ga gongwe Christine na re boletse bo se hela. So we have all structures in place to ensure that the safety of our clients or our patients is in terms of efficacy. Vaccine. More efficacy in the vaccine, we are doing an antibody study. In order to examine the antibody levels, or okay to look in Resello. May how can you look at Mulimo? Hotel Bakaleka, or a Masala Pamili, Aka Sirata Catalogu, about his potassium. I don't know what I'm going to say. Let me see the zero of Hatingama. Lord never compare all this evident Nabana and Sabe, Zagar Bilori, we are transiting towards a knowledge based economy, alien for a moting that I will read the Patisis or Zarna, Odi, who won't see William Hore, Buaka Milimo, no Baka, a committee, and all that.
but it's very clear how batla go dirisa molemo mo lehatsheng la Botswana. You have Botswana Medicines and Regulatory Authority. You bring a dossier, within that dossier, within our profession as health professionals, off-label use. Even in the veterinary field, we do the same. But how you do something off-label? How is your responsibility as a practitioner to use that off-label? And how do you low subscribe on trade. So all these things are there for us, right? To read for a little nality, studies the antibody response and all that. There are 2-3 more studies that are going on, including those still on for going forward. We'll be exploring manufacture the second generation of COVID-19 vaccines. We are participating in a lot of other studies. There's an AstraZeneca study that we are participating on, and all that. But there are also structures in place in terms of when we want to conduct the research in the country. Some sort of through the ethics committee and whatsoever, develop a protocol and all that. And these structures are in place. We have done a lot of studies before, and it's not starting with COVID. So thank you very much, Minister. Indeed, we ka motalo tota o tlhalosa le tse di sa budiwang le tse go sa budiwang hela a for free. Nako tse dingwe ba bangwe information e ntseng jaana ba e bona ba duela jaanong na le nela hela for free. Thank you very much, Minister, for that. Dr. Machacha, ke wena we mimpele ha rona le metsinyana a hapile jaanong ke kopa gore ke go neele sebaka se gore o leboge bobe ha dikganjo jo ha re Dikoloti, bobe ha dikganjo jo go hane go eleng gore ke bone ba isang melaetsa ya botsogo go setšhabeng. Ba bangwe ha ba bega go le life ha bona bo di kantse jana go life motswana yo ko America le yo ko Tutume le yo ko Maung o lebeletse o tsa molaetsa ga Minister Dikoloti. Jaanong Dr. Machacha, it's your time to propose a vote of thanks. Thank you. Our Honorable Minister, Dr. Dikoloti, our partners, I360, Lelona, Badekadikam, Ranlebo, Papa Migiria and Gravette, Lebotopa, Hanokalona, our Gilona Tota, can how no help thing to young way, Tona, Yamato help, education. Let's analyze our Lefu Butaba to Kaku, or Lebona, Bakano in Tokomanaja. So we take you as a very, very important stakeholder. Ralemo Hatata, Relebo Hatata, Obolina Latakwano, Lataramo Lights, or Loco Casasa, Bachuan. Mehala Momola Toma Christmas Giria and Abit together. Jackaluta Tona Bua. But very Kibabo Chocolabana, by Nuhi. Amola is over Monoka, Zion to Popahor. A little piece of Bachuana, the Gilly Bonne, Capore, Capu Zambayana, Itumela. Nati, Risiana, Tata, Kimaja, Loikidinta. Rakana Simula, Oloa, Kaha, Ponadinto, a little boat. Kaha, Babu, Choka, Cherna, Kudi, Jackalu, the Bambodi isolation in. Honna Tata, that without Pemba Tibaka, Nessa, my isolation in. Yama Are, Coparete Malay, over the errands read to Melajan, Mirror reach over the Mosaka Jaji, Ari Tokomele. Animalites our Nara Ari Genting, read Togomeling, Gen my health is my responsibility. It's my responsibility to make sure I also take care of my health. Mehala Kalekawa, Mexica, we are Tata Gere, Relova Tata Omenahanin, Nelly Christmas, Loma Hamonte, Uitmisa. Thank you. Baba so read to Messi, Renale Messiana on a pick and go. You just pick what Maya, what I Thank you very much, colleagues.